Всем привет! Давно мы не виделись в геншине. Сегодня я планирую закончить прохождение встречи с Лайлой. Сейчас мы поможем. Уже успело закончиться одно событие. И почти закончилось второе. Началось через время. Из воспоминаний еще 3 дня. Блин. Немножко не успел. Теперь очень многое, потому что старые Анька. К счастью, Шин зовет к себе. Где же ты, Лайлой? 3 из 6 концовочек. Открыть. И сегодня хочу читать. Получится. Ого, это у нас получается. В концовке будет в одном варианте разветвления и второй вариант. Поехали. Здесь со стримом у меня все нормально, потому что очень много пришлось там с настройками повозить. Очередной раз. Ничего не пострадало. Звука и качества. Громковато музычка. Лайла, видимся. Oh, we meet again. Sorry, but I don't really have time to chat right now. Планируешь навестить, короче, зверя? Oh, come to think of it, I haven't seen Twirly Whirly in a long time. Явно не стоило ей напоминать. But no, now's not the time for that. I was originally looking up some information at the House of Dana, but the more I read, the more I realized that my thesis is horribly lacking. Знают, что у Лайлы показатель стресса есть. Вечно тревожащаяся Лайлы, показатель стресса, отображает ее текущее психическое состояние. По мере развития сюжета это значение будет меняться. Прежде чем сделать выбор, внимательно оцените ситуацию. Так, и что ты теперь собираешься делать? Guess I have to keep looking up as much info as possible. I shouldn't give up now. But who am I kidding? Maybe I'm not cut out to be a researcher. Maybe I shouldn't have come to the academia in the first place. All I've done is cause trouble for my advisor and classmates. I should probably notify my advisor sooner than later, so he can focus his attention on the other students. No, I don't even have the guts to bring it up, and I haven't completely given up yet. У тебя ведь еще есть время. To be honest, I haven't slept a wink for days. Just thinking about the awful state of my thesis keeps me up at night. Lack of sleep hinders my ability to focus, and if I can't focus, I can't do any proper research or thinking. I'm stuck in a vicious cycle. I've seen the caliber of the other academia students. They're all geniuses and fast learners. I'm nowhere near as gifted as they are. Oh, if it wasn't for someone who's been helping me out, my advisor probably would have kicked me out of the Darshan by now.
Тебе помогает. Что за странный вариант? Что за великий старейшина Плесенников? Странненько. Тебе помогает мудрец? If that was the case, I would have already left on my own. Just the idea of being watched by a sage is terrifying. Кажется, Лайла такая, что она не вызывает желания шутить над ней. А кто придумал? Плесенник. This might sound strange, but I actually don't know who's been helping me. I don't even know if they're a person or not. Due to my lack of sleep, I sometimes get dizzy and faint when I'm stressed out. Yeah, but oddly enough, when I wake up, all the things I was stressing over are taken care of. Довольно-таки прикольный навык. My homework's somehow finished before the deadline, and my papers are perfectly written. But that's not all. My flowers are watered, laundry's done, even my broken camera was fixed. I really don't know what's going on, but for now, I'm calling the phenomenon a blessing from the stars. Maybe the stars above decided to help out after seeing all the effort I put into my research. If that's even possible. Очень нервный смешок у Лайлы. Поскольку я уже 3 концовочки открыла, я знаю, в чем там дело. Спойлеры. Мне тоже хотелось бы обладать такими способностями. But there's no point in me studying at the academia if I keep relying on this mysterious phenomenon. It comes down to my own efforts, improving one step at a time. How else can I honor my parents and live up to the expectations of everyone who knows me? Справедливо, твои усилия важны не менее. Oh no, I've already spent too much time chatting. По-моему, от моих вариантов это ничего не меняет. I still haven't made much headway on my thesis. At this rate, I'll need the Wisdom Sealy's help. Yes, but time's of the essence, so I have to take what I can get. Oh, sorry. I'm just making excuses. But the Wisdom Sealy is truly amazing and freely shares its endless knowledge. If you want its help, all you have to do is write down your question, and you'll get a response a short while later. Может, это пишет ученый, желающий остаться? No one knows who or what it actually is. It's just known as the Wisdom Sealy. But getting an answer all comes down to the Sealy's mood. Sometimes it'll only give you a vague answer or play tricks on you. I'm pretty sure a researcher wouldn't do something like that. All I can do right now is hope that it helps me. А как же милость звезд? Who knows if it'll happen this time? I can't put all my eggs in one basket. Trying my luck with another phenomenon is better than doing nothing. Рискованно писать работу, полагаясь на сомнительную легенду. You're right. I need to keep a level head. I don't have time to waste. Да, Лайла хронически, видимо, не досыпает, к сожалению. Но у нее же есть секрет. But what do we do from here? I can't just go back and start packing to leave. Ей стоит отдохнуть, Лайла.
rest, but my deadline's just around the corner. Oh, I don't think I can afford to rest right now. Варианты опять. Вот так себя подгоняет, и только потеряешь еще больше времени. You do have a point. Oh, sorry. I tend to panic easily, as you can see. Then how should I rest? I definitely won't be able to sleep. As soon as I close my eyes, all kinds of thoughts start floating into my head. Неужели у таких ученых нет? Радов могут уснуть. Странно. Анька, пойдем-ка посидим в кафе Пуспа. Oh, that's a good idea. A cup of coffee might help clear my head. Let's go. Ага, да. Для разнообразия посидеть с Лайлой в кафешечке. В каких вариантах у нас там поиск феи мудрости? Привет, привет. Как дела? Птичка. Let's sit down here and have some coffee and sweets. It'll help me put my thoughts together. No, we're here to rest. My problems will have to wait for now. Ну, у меня вроде бы тоже ничего. Вот чаек попиваю, с Лайлой болтаю и с вами в чатике. Там все нормальненько. Добрела до четверга постримить, как видишь. Я, наверное, сейчас держиваться такого примерно расписания по четвергам. Чаще пока, к сожалению, получается. Ну... Сегодня я, сознаюсь, я очень сонная. Вот. В Старейле генерала я так и не накрутила, потратила все свои круточки, расстроилась немножко. Поэтому сегодня у нас Геншин и Лайла. Посмотрела аниме, про которое мы говорили. Надеюсь, ты посмотрел этот сериальчик. Вот. Больше никаких особо новостей. Oh, hey, Layla. Какая-то суровая девушка нас тут встретила. Прости, кто ты такая I'm one of вообще? Layla's classmates. I just came by to say hi. 135 круток. Я вот, кстати, не считала, но я потратила все, что у меня было. Я в баннер зеле почти не крутила его, там, может, десяток. У меня все, что было, я в этот баннер. И мне 8 раз март выпал. 8 раз. Я просто в шоке была. Но, по крайней мере, я рада, что мне выпала лисичка и Сушан. И броня. Вместо генерала выпало. В общем-то и все. Что я немножко расстроилась, но ничего, буду копить дальше. Химека. Ну, Химека классная, она очень даже. Только 3 серии посмотрела. Ну ладно. Я, кстати, досмотрела на днях вообще весь этот сериал. 2-й сезон. Уже довольна. Хочу продолжение. Я не знаю, кстати. We just submitted our theses and we're totally beat.
Everyone will be meeting here to celebrate. Seeing how relaxed you look, you must have already had your thesis finished ages ago. Привет, привет, ничего страшного. Как мне немножко... Мы говорили твое имя. Мне на самом деле понравилось. Я там пару раз расплакалась. Это в самом начале и в конце очень переживала, что спасут ли они вообще город, спасут ли герои вообще друг друга в каком-то смысле. В общем, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое за рекомендацию. Не зря оно меня, видимо, цепляло несколько раз. Очень зашла вот эта вся тема с шестым хранителем. Очень красиво получилось, так прям сплели. В таком восторге. Нравилось. Ну, я думаю, ты имеешь в виду картинку, которая где? Чуть не поняла. Что ты имеешь в виду? На каком превью? Oh, no, I'm actually having a lot of trouble with it. You say that every time we talk, but you've never missed a deadline. Not only that, your papers are always well written and thorough. Your advisor is constantly praising your work. Ну у меня примерно такое настроение, поэтому я и выбрала эту картинку. Yet you're always going around saying stuff like, I can't make it, I don't understand, I'm super worried. That kind of talk doesn't reflect your work at all, you know. Позже студенты, коллеги Лайлы немножко ее... Well, Почему ты так враждебно относишься к Лайле? For starters, she doesn't even try to participate with the group at all. It's one thing that she's not willing to help us, but she doesn't even bother showing up for our discussion meetings. Every time we come to see her, she looks out of sorts and on the verge of a breakdown. It's not like we can't finish our own theses without her, but no one wants to always see her this way. I know. Sorry. О, господи. Так, Лайла не вписывается в стандарты, но кто сказал, что это проблема? Whatever. There's no point in starting an argument here. If you think she can justify her behavior, then that's your opinion. Ой, ありがとう。 спасибо большое. Мне кажется, у меня картинки слетели. Не, вылетели. Спасибо большое. Ой, жалко, что всего на пару минуточек. Ладно, спасибо, что зашел, за донаты. Спасибо. До встречи. Thanks for standing up for me. I really want to help the others, but most of the time I'm barely scraping by myself. There's very little I can help with. Ты не хочешь, чтобы остальные узнали о милости звезд? Yeah, I can't ever tell my classmates about that. Блин. I'd be a mess if they ever reported it to my advisor. Я вот, кстати, в прошлый раз не задумалась о том, в каком положении вообще Лайла, какой реально у нее стресс там должен быть. Что она... Ну, по сути, она в таком положении дурацком. Сокурсники обвиняют в том, что она не помогает, а вся такая крутая, все умеет. А она себя чувствует самозванцем каким-то. Кошмар. It's really just a big misunderstanding, and there's nothing I can do about it. Everyone just gives me weird looks and judges me. Почему она в постоянном It's стрессе? making it really difficult to find friends. It's actually pretty rare for someone to actively engage in a conversation with me, like you do. Huh? What do you mean? Так, ты считаешь, что милая звезд это внешняя сила, которой ты не управляешь, только больше опираясь на свои силы, ты можешь перестать надеяться на поддержку извне и вырваться из порочного круга. Yeah, that's exactly it. Seems you know just as well as I do.
The thing is, I'm terrible under pressure. That's just my nature. Even the thought of everyone's expectations back home is enough to make me feel nervous. And the more nervous I get, the worse things become around me. Take what Munira just said, for example. I don't think I'll be able to get it out of my mind for the entire day. That means I won't be able to relax at all today. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду так понимать вообще. Ну, в смысле, что, ну, когда я первый раз этого персонажа видела, она мне как-то очень... Ну, тут прям чувствую. Так, нужно придумать, что поможет тебе расслабиться как следует. Completely relaxed? But we're at a cafe. Is this not relaxing enough? Ты слишком ответственно относишься к учебе. I know, but... Alright, no more buts. My life is a mess because of the decisions I've made for myself. I should listen to your advice this time. How do I completely relax? Ты ведь родилась в деревне, может прогуляться за город и полюбоваться пейзажами. Sightseeing. That does sound pretty nice. I haven't set foot outside the academia in quite a while. I used to enjoy visiting the rainforest, but it's been a while since I've been there. Maybe a lot has changed. Okay, why don't we go there and take a look? Сидели в кафешечке, называется. Персичков нам. Книгу строим. Even the air here feels more relaxing. А сегодня уже, кстати, уже на прогулке видела народ. И устраивается у нас. Прям близко. I just want to forget about the thesis altogether. I'm just kidding. Knowing me, I'd only be able to forget about it for a little while. This doesn't count as trying to avoid my problems, does it? Если хочешь справиться с задачей, душевное состояние не менее важно, чем эффективность. That's quite the legitimate excuse. No, it's more of an explanation. Even I'm starting to get bolder with my words. I grew up in a place like this, looking into the distance now with the breeze in my face makes me feel like a kid again. Those were the happiest days. Чем ты в детстве обычно занималась? I had a bunch of friends back then, and we would go pick wild berries in the woods. No matter what ingredients we found, we would cook them over a fire, and whoever lost one of our games would have to eat all of it. Какие опасные игры. Звучит сурово. No, it wasn't that bad. It really depended on how lucky you were. Grilled apples and sunsettias are actually quite delicious. Почему бы и нам не поискать чего-нибудь быстрее? Sure. I haven't done that in ages. Let's go. Apples and zaytun peaches were the most popular fruits back then. Oh, and of course grilled fish is delicious too. Oh, fish skin releases oils while cooking, which drip into the fire and cause it to burn even brighter.
Она их не собрала даже. Я, видимо, эх, жареная рыба. But we would always get yelled at by the grown-ups if they caught us sneaking into the river to catch fish. What's the big deal? We just want to swim. Мы тоже так делали. That's what we used to say. But now that I think about it, it really was quite dangerous. Да-да. Thank goodness nothing bad ever happened. I think we found enough now. Кажется, персики должны быть. Alright, these should be enough. There's nothing like the smell of fresh ingredients. They already smell delicious. I'll be here cleaning the ingredients. Can you please fetch some firewood for us? Ну, хоть в игре на пикничок схожу. Solidified. There is no escape. Quietly now. Now you shall perish. Правда, здесь так еще все выбрали. Птички поют. Там. Тиро. Няшки. Fresh food is the best. I feel like I've traveled back in time. We all used to run around in the woods when we were kids. Trees and mud was the world we knew best. It doesn't matter how long I'm away from the forest, I won't ever forget the feeling of running through the trees. Oh, how about you? Can you relate to that feeling? It's almost like not knowing the world will change or ever expecting it to change. Да. Искателям приключений редко случается задержаться вместе, но я надеюсь однажды испытать это чувство. Whatever the case, it's a very warm feeling. In the end, I passed the admissions exam, and the life I had led came to an abrupt end. Later, as I sat in a lecture at the academia, my mind started to wander and I began to think about home. It was then that I realized how long it had been since I went back. I can't go back anymore, and other similar thoughts started to come to mind. I guess I'm still not used to being in the academia yet. У каждого этапа в жизни свое назначение. You're right. So we should let go of the past. I suppose this is also part of growing up. But reminiscing about the carefree life of being a kid sure works wonders for the mind. You start missing those moments once you leave them behind, and that's part of moving forward. From now on, I'd like to cherish every single day of my life, even when it's not the smoothest of rides. Все наладится, ты обязательно со всем справишься. I'll take the compliment. A little bit of sugar and a good view really go a long way for relaxation. Так забавно зевать. I thought it'd be impossible for me to enjoy something like this. I thought I'd never be able to get my mind off my thesis.
But now, I feel like I'm fully enjoying myself. It's really great. So, what are we doing next? Путешественник наш предлагает ей просто пойти гулять. Окей, приятно просто прогуляться, посмотреть, что происходит. Своеобразное отношение. Здесь сумеру You're right. просто погулять. I've been doing research for so long that I'm used to having a certain routine. Надо сказать, наверняка нападет. A carefree stroll. Huh. I like the sound of that. После сытного обеда направляйтесь к берегу. Вперед. Кин. Как на сторонар. Забрать его, наверное. В смысле забрать? Поздороваться. Вот эта феечка летает. Прелесть какая. Давайте мы немножечко отвлечем. Это Аранакин. Ну вот исчез. Правильно, он ведь не помнит наших приключений. Не расстраивайся. Да, ты права. Помнишь, в прошлый раз Аранакин научил нас одной мелодии? Давай сыграем, вдруг он узнает. Дело говоришь? И потому что это поймон. Такая. Почему мы немножко отвлеклись на Лайлой? Подожди. Пришел, привет, малявочка. Аранакин не малявочка, белая леталка. Вот настоящая малявочка. Он ее узнал. Золотой песок, Нара, откуда вы знаете эту мелодию? Нет, узнал. Ты сам нас научил? Да, во время нашего прошлого приключения. Вот оно что. Аранакин не очень умен, но вы вроде бы не похожи на плохих песочников. Да, плохие песочники это Валука, плохие Нары, а мы хорошие Нары. Ты сам нам сказал. Ого, я и это вам говорил? Да, путешественница, давай расскажем о наших приключениях. Сказали о наших приключениях. Вот оно что. Аранакин не очень умен, но кажется, вы говорите правду. Аранакин ничего не помнит, простите. Мне не за что просить прощения, да, забывать очень даже нормально. И вообще мы ведь можем подружиться снова. Аранакин умница, и Паймон умница. Раз мы друзья, следуйте за мной. Да, вот, кстати, подожди. У нас тут Лайла, подожди. Золотая Нара, белая леталка. Я приглашаю вас в свое жилище. Идем. Сейчас меня куда-нибудь унесет, да. В общем, нас малыш Аранар позвал к себе в жилище, но мы пойдем туда. Идем с Лайлой встретим. Лайла все-таки. Одно. Дом. Wow. I never knew there was such a large lake here. It's so beautiful. The feeling of cool lake water can wash away all your troubles. Can you wait for a minute? I'd like to wash my face. I think it'd be refreshing. Почему бы нам не искупаться? A swim? I can't remember the last time I went swimming. I might not even know how to anymore. Если однажды научилась, то больше уже никогда не забудешь. Okay. I'll try to swim over there. Не хочу я в холодную воду. Смотрим, кто доберется быстрее. Wait. No.
Дали мне гостинцы. Вот прям так в костюмчике своем и были. Классно. Пуля до берега. Греби. Чист, чист. As expected, I lost. How would I be able to beat an adventure at something like this? Да как она вообще додумалась, путешественница Лайле такое? По-моему, ты отлично плаваешь, почти не отстала. Really? Да. Among my childhood friends, I was considered one of the more athletic ones. Надо сказать, Лайла действительно довольно-таки ловкая. Вспомню последнее событие, где она участвовала. Первая нашла корону. But that's just like how I used to think that I had a gift for learning. After coming to Sumeru City, I realized that I only thought that because my hometown is such a small place. On top of that, I'm getting weaker and weaker because I'm barely able to sleep nowadays. There's no way I can bring myself to brag about anything now. Ты слишком строга к себе. Please, you're always encouraging me. I'm starting to feel embarrassed. But swimming again really feels great. Every muscle in my body was engaged. I probably wouldn't have to worry about my thesis if I turned into a fish, don't you think? Очень странная идея превращаться в рыбу. Но что только не придет в голову сдавать экзамен. Отлично работает. I'm just kidding, of course. I'm sure fish have worries of their own. I'm quite content with how things are right now. Let's keep going, shall we? Теперь мы... There's a mushroom here. You want to jump on it to see what's up there? I haven't done this in a while. I kinda want to give it a try. Зона увядания. Ага. Еще дальше. Турпоход получился. Я после такого, наверное, неделю бы отсыпалась. We've walked pretty far now, but I barely felt the time passing by. I've been staring at books in my thesis every day. I've forgotten how nice and happy life actually can be. Поэтому я и сказала, что учеба это еще не вся жизнь. You're right. No matter how much of a hard time I'm having in academics, I should still find the time to look after myself and fulfill my needs. You really understand more about life than I do. Хочешь воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью снять напряжение? Release my stress? Oh, I see what you mean. Being at the top of a mountain really does make someone want to yell out loud.
Ладно, репетят, ну ладно. Неплохо. But it's a little uncivilized, isn't it? Ничего, не зря мы сюда добирались, теперь можно извлечь из этого максимум пользы. Ничего, не зря мы сюда добирались. Эпариум. Alright, I'll give it a try. Just promise not to laugh, okay? Ah! What an amazing day! Прелесть. It feels like my entire body is bubbling with excitement after yelling like that. This happiness was so common as a child, but before I knew it, this feeling was buried in the bottom of my heart. It's getting late. Why don't we rest here for a while? I'll tell you some interesting astrology stuff when the stars come out. Oh, but it's alright if you don't want to listen to that kind of stuff. We can also tell jokes about life, or talk about anything you're interested in. На самом деле, я с ним не против узнать побольше о звездах. Okay, then I'll tell you more about me. The only reason I ever chose to study astrology is because of how beautiful the stars are at night. That's all. My teacher told me that nature possesses a certain power that grants people an equal amount of kindness and fairness, regardless of the different talents they may possess. And that's why I wanted to call the kind person who's always helping me as the blessing from the stars. The stars in the sky are something that brings happiness to people. Есть. Everything about home is filled with purity and passion. My memories of that place are wonderful. I never want to forget them. If I were to ever discard anything so pure, I don't think I'd ever be able to find a place to anchor myself in the vast sea of knowledge. That's why, no matter how tiring or how hard it gets, I won't let my family down. They are already an important part of me. Еще одна причина, чтобы не терять себя в сложных. Yeah, thank goodness you were there to help me out, or I don't know where I would have ended up. We probably still have a while until the stars come out. Only kids sit around like this, waiting for the stars to appear. Ура! Лайла заснула. Короткая передышка. Как знать, выдохлась ли она окончательно или просто наконец росла. В любом случае, стоит поберечь эти драгоценные мгновения. На самом деле, мне эта веточка гораздо больше понравилась, чем та, которая с Лайлой. Помощь с научной работой. Прям очень миленько. Смотрим. Вау. Это веточки они. Здесь. Придется возвращаться почти в самое начало. Побежать. Take it easy.
let's sit down here and have some coffee and sweets. It'll help me put my thoughts together. No. We're here to rest. My problems will have to wait for now. Oh, hey, Layla. Huh? I'm one of Layla's classmates. I just came by to say hi. We just submitted our theses and we're totally beat. Everyone will be meeting here to celebrate. Зачитывать пришла. Seeing how relaxed you look, you must have already had your thesis finished ages ago. Oh, no, I'm actually having a lot of trouble with it. Быстрее You say that every time we talk, but you've never missed a deadline. Yet you're always going around saying stuff like, I can't make it, I don't... Well, Чему ты клонишь? For starters, she doesn't even try to participate with the group at all. It's one thing that every time we come to see her, she looks out of sorts and on the... It's not like we can't finish our own theses without her, but no one wants to always see her this way. I know. Sorry. У каждого есть право на выбор, тебе нужно. Whatever. There's no point in starting. If you think she can justify her behavior... Thanks for standing up for me. I really want to help the others, but most of the time I'm barely scraping by myself. Мне, кстати, интересно, There's very little I can help with. почему Лайла ходит в таком красивом костюмчике, студенты, стандартной форме? Что? Чем это? Просто вот, что Лайла персонаж или... Интересненько просто. Очень наряды-то отличаются. Yeah, I can't ever tell my classmates about. It's really just a big... It's actually pretty rare for someone to actively engage in... Huh? What do you mean? Считаешь, что милость звезд — это внешняя сила, которой ты не управляешь? Yeah. The thing is, I'm terrible under pressure. That's just my nature. Even the thought of and the more nervous I get, the worse things become around me. Take what Munira just said. Я вот, в отличие от Лайлы, чаще на такой. Я все равно переживу. Чего бы не встретиться с проблемой лицом к лицу. Face it head on? What should I do? Do you really think I can? Просто разбей цель по написанию работы на мелкие задачи и реши их одну за одной. Oh, okay. I've got a pen and paper with me. Let me go through them real quick. The theory sections are pretty much finished. I'll be able to finish organizing the rest on my own. As of now, I'm missing crucial observation data. I need the results of an observation to validate the conclusion of my thesis. And then there's the preparation for my thesis defense. I'll need to mentally prepare. Звучит не слишком сложно, я могу тебе помочь. What? You want to help me with my thesis? Thank you. Thank you so much. I don't even know how to show you my gratitude. Не переживай об этом, мы уже много достигли. You're Пришли в so кафешку. kind. I had no idea I'd meet someone so nice in Sumeru City. Okay, I'll do my best. It's the least I can do, considering everything you've already done for me. First on the list is the experiment to get observational data. I actually had it all planned out several days ago and even borrowed a celestial globe from a Mahamada. However, the weather was rainy every single day after I borrowed it, and I was unable to compare the night sky against the celestial globe. There were a lot of people waiting to borrow the celestial globe, and I wasn't able to extend my time slot. So I returned it and haven't been able to borrow it again since. That's why I still haven't performed the necessary observations yet.
I don't know what to do. Значит, тебе не хватает оборудования. That's right. The Celestial Globe is a high-precision device used specifically for researching the stars. Submitting an application to borrow one from the academia is pretty much the only way for me to get my hands on one. А гильдия искателей приключений чем нам интересно поможет? Huh? Why the Adventurers Guild? Я вот тоже не очень поняла. У Екатерины много неожиданных знакомств. Oh, I see. The Adventurers Guild is open to everyone's commission, so she might have some ideas. Okay, let's go and try our luck. Интересненько, чем нам поможет Екатерина. Ad Astra Episosk. Welcome to the Adventurers Guild. How can I help you today? I'd like to... I have a commission... it's kinda strange. How should I put this? Мы бы хотели где-нибудь одолжить звездный глобус. Right. Equipment at the academia is in very high demand, and we aren't able to borrow one now. We were hoping someone else might have something similar that we could use. I don't know anything about astrology, so I'm afraid I'm unfamiliar with the device you are looking for. However, one of our requesters happens to be an astrology enthusiast. I hear that he's a collector of all sorts of specialized astrology equipment. After the Adventurers Guild helped him out, he indicated that he'd be happy to return the favor if the adventurers ever need it. Perhaps we could arrange a meeting between you two. That should help solve your problem. Really? Круто! Спасибо! You're welcome. It's my job to provide adventurers with the necessary support. The man's name is Azam. Here's his address. You can go ahead and pay him a visit. Отлично, пойдем познакомимся с Адамом. Hello, are you Azam? Yes, I am. How may I help you? Ah, I see. Well, if it's a request from an adventurer, then I'll be happy to help you. I just so happen to have the device that you're looking for. Let me fetch it and show you, just to be sure. Yes, this is it. Thank you so much. Красивенький. Sorry, I didn't mean to interrupt you. I just got a little excited. Please go ahead. To be honest, judging by what stands before me, I find it very hard to believe that you're an astute Ratawahist student. Вот до костюма докопался. Well... Astrology is a hobby of mine, and these devices have cost me both time and mora to collect. I cherish them as if they were members of my own family, which is why I don't let just anyone borrow them on a whim. These devices are delicate and can easily be damaged if used inappropriately. Oh, that's completely understandable. What can I do to better gain your trust? How about this? I don't need a deposit or anything, but I'd like you to share the contents of your research with me. I'll ask you some questions. If your explanation proves satisfactory, then I'll lend you the device. Share the contents of my research and answer questions? Практически тренировка защиты дипломной работы. Так. Тебя это проще простого. Не нервничай, просто расскажи то, что знаешь. Alright, I'll try. But I can't
can't disclose the actual details to you. How about a general overview of the research? Would that suffice? Yes, that would be fine. You're probably aware that astrologists rely on the movements of celestial bodies to calculate the past and the future, as well as attempt to summarize the correlating principles, correct? Mm-hmm, of course. This is the basic principle of astrology. Ahem. My current research is about a certain phenomenon called astral shift. Interesting. That's not a topic any ordinary person would be familiar with. I have a basic understanding of the concept, but I'd like to hear you explain it. Okay. Well, in short, it means that the results derived from astrology are prone to change. As time continues to flow, the stars change and everything else becomes affected by this change. However, what's actually driving the change is what's worth investigating. I think that it might just be another law of nature. If the changes follow a certain pattern or routine, then it could be explained as some law. But the changes are manifold, even when considering just a single star. The changes could be resulting from a simple single orbit shift, or it could be a more complex double orbit, or even a triple or quadruple orbit shift. These phenomena have a dramatic effect on astrological conclusions. О, как ты слово. What I'm working on now is the research and prediction of the triple orbit shift phenomenon. Triple orbit? By yourself? Yes. That's right. You do know that adding an extra star to the equation increases the computational workload by more than tenfold, right? It does get a little complicated, but it's still manageable with the use of a few self-invented techniques and a large number of star logs and star charts. В общем, Лайла, оказывается, у нас такой же гений, просто на себя как... Which leads us to why I'm in need of a high-precision celestial globe. Amazing. I suppose I should never have judged a book by its cover. I thought you were just trying to half-heartedly deal with some school assignment. Так и знала, что дело было в костюме. Do I really look like that sort of person? Don't worry. I'm just joking. I was a little cautious at first, but now I trust you completely. Ну, вообще, Лайла так-то пару раз сломала оборудование, поэтому я немножко волнуюсь. It would make me extremely happy if my collection could assist a researcher in achieving tangible results. Just make sure you return it to me once you're done. Oh, thank you so much. I really needed this. Good thing Azam was willing to hear me out. Я не поняла, о чем вы говорили, но ты вроде отлично справилась. Really? I was just explaining what it is I'm trying to do. Начинаешь вести себя как настоящий ученый. Really? I don't know if you really mean it, but I'm happy to hear that. I guess even the hardest problems can be solved as long as I'm willing to try. Recording and comparing data will be much easier now that we have this device. I can do it all on my own, too. Let's continue with the plan. Can you help me with the rehearsal of my thesis defense? We can do that at the House of Dina. Что завалился? Так. Продолжим.
Take it easy. Стреляли. Очень-ка даже достижение. Take it easy. This seems like the best spot to do this. We'll need to be quiet so we don't disturb anyone. So here's what will happen during my thesis defense. After I present my thesis, the advisor sitting below will begin to ask questions. Theoretically, I should be able to answer any questions related to my thesis. However, I tend to get really nervous when my advisors look at me, and I end up completely forgetting what I plan to say. That's why I want to rehearse and practice presenting my points in front of someone. Значит, я играю роль наставника-рецензента. That's right. You should have gotten the gist of the content of my thesis when I was explaining it earlier. So ask away. It's okay if your questions are a little off. I'll still treat them as real questions from an advisor and answer seriously. Все ясно, начнем. Wait a moment. All right, Layla, you got this. You were able to explain everything earlier, so you can do it again. All right, ask away. Что за великолепная машина такая. Можешь кратко описать применение закона вычисления смещения по 3 орбитам? Можешь рассказать о смещении по 4. Вот прям спросим. Sure. The direction of this research is based on the results of previous research. It's about the feasibility of applying my methodologies to the remaining triple orbit problems. Based on a sample size of 124 cases, we could only achieve approximately 60% accuracy. The results were not reliable enough to be implemented as a law. You can see the common traits of the erroneous samples on page 3. Excuse me, I mean from the star logs in the appendix. It's clear that in each of the erroneous samples, one of the stars underwent a significant shift. This means that, we not only need to limit the number of stars, but we may also need to consider the degree of shift when applying triple orbit shift algorithms. Stars with greater shifts are often key in astrology readings. The next step of the research should be... the next step should be to identify the feasible thresholds of shift for applying our calculations. And that's my answer to your question. Do you have any other questions? We're finally done. Да уж, наконец-то. I'm gonna need more practice. I can feel myself getting flustered, and I start to stumble whenever I'm asked questions that I'm unfamiliar with. Еще поработать над формулировками, но все твои рассуждения звучат отлично. Oh, really? You mean it? Then this practice must be helping. During my first thesis defense, I stood like a statue on the stage and my palms were covered in sweat. I couldn't get a single word out. Позже мы смогли разобраться со всеми основными проблемами. I didn't even realize it, but you're right. It doesn't seem like there's anything holding me back now. I guess that means I'm capable of completing the thesis all on my own. I can hardly believe it. This is amazing. Oh, I'm sorry. It's just that I'm really excited. This is the first time this has happened, really. I'm so happy. Упорно трудилась ради этого, тебе больше не нужно полагаться на других. I'm not sure how to put this.
I'm really happy about everything that's happened, but I'm also feeling a little sad. I still don't know anything about the blessing from the stars. Will it never happen again since I don't need its help anymore? That somehow makes me feel a little lonely. Тянул. Yeah, it almost makes the blessing feel like it was just a tool used for my studies, no? But I would really like to discover what the blessing actually is if I ever get the chance. I want to express my gratitude for it, or better yet, maybe we could be friends. That's basically how I feel about it. Even if I know nothing about the blessing, I could still feel its companionship all along. Очень мило. It's almost like how you helped me. I really cherish and appreciate it. After all, it wouldn't be right to take such blessings for granted in our lives. Уверена, милость звезд была бы счастлива узнать о чувствах. That's good. I hope it's a little more satisfied with the way I am now. Штуку дали. Естественное и в то же время невероятное развитие событий надолго останется. Прелесть. Сколько? Раз, смотри. Штука-то. Это упалка. Дальше. Последняя осталась. Открытые воспоминания. Где мы тут? Спасительные. Да, интересненько. Все-таки у Лайлы такая встреча достаточно интересно получилась. Есть немножко затянутые варианты. Hello, are you Azam? Yes, I am. Она прибежится поскорее. Слушайте, I да. see. Well, it... Yes, this is it. Sorry, To be honest, astrology is a hobby of mine, and these devices have cost me both time and mora to collect. I cherish them as if they were members of my own family. Which is why I don't let just anyone borrow them on a whim. These devices are delicate. Oh, How about this? If your explanation... Ответ проще простого. all right. Блин. I'll try, but Yes, that would be fine. you're probably aware. Of course. Interesting. As time continues, I think that it might just be... if the changes could be resulting from what I'm Triple orbit? You do know that adding an extra... it does, which lead. Amazing. Do. Don't worry, it would make me extremely... Just make sure you... Oh, good thing is, really? Really?
I guess even the recording and comparing data will be. Let's continue with. Так, я надеюсь, у нас получилось выйти на вторую веточку или... Что-то не туда опять. Блин. Нет, мы... У нас здесь есть... Будет возможность сюда перескочить. Если получится. Привычно часы обычно в это время раньше стримила уже за окном. Сейчас светло так. Лето пришло. С мостиков. This seems like the best spot to do this. So here's what will happen during theoretically. However, that's why I want to rehearse. That's right. It's okay if your questions. All right. Что ты знаешь о великолепной машине? Huh? Что это? No. What is that? Is this something that I didn't prepare for at all? You've got to be joking. About this question, I'm sorry. I'm not feeling very well. В порядке. Ой, ну все. Вот и другая Лайла. Сейчас она мне покажет. I'm sorry. I haven't been sleeping very well lately. I tend to get dizzy from time to time, but don't worry, I'm fine now. What's wrong? Я жду, когда ты ответишь на мой вопрос. Oh, sorry. Can you please repeat the question? I didn't hear you clearly just now. Говоришь не так, как Лайла, с которой... All right. I guess the cat's out of the bag. Of all the times to wake up. You're Layla's friend, right? And from the looks of things, the two of you are preparing for her thesis defense? Да, ты должна быть милой. With her long-term sleep deprivation, whenever her anxiety peaks, she loses consciousness and I take over. However, her unpredictable and varying sleep patterns are completely out of my control, so I have to make every second count. There's no one willing to help her here, so I have to step in. I am rather curious about you, though. Why are you trying to help her? Наконец ты решила встретить проблемы со своей работой или трудиться, очень усердно трудиться. Really? That's great. You're helping with all the things that I used to do for her. Seems like you've given her a boost of confidence with your encouragement. Now then, I can't really help her prepare for the thesis defense, so I'll be leaving some notes behind instead. You'll have to give them to her later. Okay, I should get started on those notes. If there's anything you're curious about, you may go ahead and ask now. I can answer you as I write. I'm used to multitasking. Oh, and I have to ask a favor. When you give the notes to her later, please don't tell her about my existence. Как же я это объясню тогда? Почему? Well, she's always been in a fragile state. If she knew that there was another Layla who's always taking care of everything, she might feel like everything she's ever worked for is pointless, and that could lead to some demoralizing thoughts. She's a resilient girl, but no matter how resilient she may be, no one can hold up to criticism and torment from themselves. If her condition grows any worse, it's possible that I might cease to exist as well. Then there wouldn't be anyone to help her. И сейчас тяжело приходится. She's getting better though, isn't she?
It's apparent how hard she's working now. She's my source of knowledge. I'm merely the representation of how she would be if she were rested and healthy. Так-то. Другая Лайла — это та же самая Лайла, только если бы она высыпалась. I believe that she's one of the best, even in a place like the academia where geniuses come by the handful. But growth is a process and shouldn't be rushed. I will always believe in and support her. Все, что у нее есть, иначе она бы давно оказалась на дне. Ох, как-то это жестоко звучало. Believe me, even if she were to end up at rock bottom, she'd find a way to somehow laugh it off as one of her silly mistakes and climb her way out. That's the kind of person she is. Alright, I've written down all the possible questions that I think the advisors might ask. Next, I'll put together a few words of encouragement for her. I'm not going to sign it, obviously. Oh, and don't forget about our agreement. Ой, какая. Ожидание звезд. Они никогда не встретятся, но она всегда будет. Прелесть. Что? Решили эту встречу. Нравилось. Давайте немножко пробежимся, да. Ранакин остался по пути. Good roll. Куда он делся? Костю позвал. Мне встреча понравилась, Лайла милашка. Теперь я что? Учить-то? Ой, Люси. Теле. Большое дерево, я там живу, но изначально жил там не я и не другие аронары. Что там жил? Раньше внутри дерева жил какой-то Нара. Может быть, Аранакин был с ним знаком, может быть, даже помогал ему, а может быть... Читать. Аранакин забыл. Шками болтает, забыл. Пришли, вот оно, здесь я и живу, располагайтесь. Следуйте домик на дереве. Какая? Это инструмент, на котором играют нары, а Ренакин все это время хранил его. Наверное, он уже разучился петь, все струны расстроены. Старинный ут, кое-где на нем виднеется аккуратно залатанная трещина. Видно, что инструмент хранили очень бережно. Тоже утварь нар, как она называется? Ранакину не нужен сон, поэтому я не знаю. Кровать выглядит как новая. Кто-то спал раньше. Ранакин за ней ухаживал. Если хотите, ложитесь, вам можно. Такая кровать из листьев. Просто кучка. Вверху есть еще листы, которые оставили нары, но я не понимаю, не могу прочесть. Там листы, на которых нары оставили свою память. Нары покрывали листы записями, а потом собирали их вместе. Но Аранаки не понимает письмен на нар. Ты про записную книжку? Записная книжка? Книга, куда нары записывают свою память? Да, Аранаки не возражает, если мы поднимемся наверх и вместе посмотрим, что там написано. Я не возражаю.
этаж. Следуем с капустой. Старинный блокнот. Я починил ут, который сломал дядя Бакар, так что перестань уже плакать. Ладно, если тебе грустно, поговори со мной и Хайямом. Меня приняли в академию, поздравьте меня. Я не хочу быть женой воина, я хочу быть великим мудрецом Симан. Великий музыкант Ирфан и мудрейший Хайям. Не забывайте меня, особенно ты, Хайям, не забывай меня. Встреча блокнот, до встречи, Ирфан, Симан, мои лучшие друзья. Пусть лес навсегда запомнит нашу историю. Надеюсь, мы тоже будем помнить. Дальше текст. Хаотичный, путанный, полный радостных и грустных детских воспоминаний. Ранакин ушел, не знаю, когда настало время мне попрощаться с Удом. Я стану ремесленником. Ниже, похоже, было написано что-то еще, но все закрашено черным. Я пишу это себе, что прочитает этот блокнот много лет спустя. Если у меня честным образом получится снова встретиться с Аранакином и остальными, пожалуйста, верни ему этот цветок. Похоже, что из книги что-то выпало. Цветок прямо как тот, что у нас есть. Говорим с Аранакином. Держи цветочек. Что там написано, о чем вы читаете? Судя по всему, хозяин этой записной книжки был с тобой знаком. Вот оно что, я ничего не помню. Здесь написано, что он больше не может тебя увидеть, потому что уже взрослый. Быть взрослым очень грустно. Да, пойму. Да, еще он пишет. Ну, ладно, правда, не очень грустно, но иногда бывает. Кстати, вот пример Лайлы только что перед нами был. Да, а еще он пишет, что дарит этот цветок тебе. Вот. А, ничего себе, это же очень важный цветок. Откуда ты? Откуда он у него? Ведь однажды ты подарил нам точно такой же цветок, просто ничего не помнишь. Вот как. Мы можем снова стать друзьями, но хозяина записной книжки я совсем не помню. Не помню даже, как он выглядел. Ничего страшного, не расстраивайся, зато у нас есть этот цветок, он поможет вспомнить, вот увидишь. Да, белая леталка права. Я возьму цветок себе, Матима наверняка знает, как его разбудить. Нара, путешественница, белая леталка, я пойду к Аранаге и посажу цветок в землю, послушаю его песню, приходите к нам, как будет свободная минутка. Да, обязательно. Вот именно. Судя по всему, прямо сейчас у него. Ладненько. Да, на этой радостной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Спасибо за внимание. Рада всех была видеть. За вашу поддержку.